مرحبا بكم يا أصدقائي الأطفال، وأهلا وسهلا بكم في قناتكم ميمي and Kate's Kingdom. سنتعلم اليوم الأحرف الإنجليزية التالية: R S and T وبعض الكلمات عليها. Let's go and welcome with Mimi. Q Q Q Q quack Q quack Q quack Q quack Q quack Q quack Q Q Q Q Q quail Q quail Q quail Q quail Q quail Q quail. Well done. Q Q Q Q question mark 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 R R R R river 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 R R R R rice R rice R rice R rice R rice R rice R R R R R road R road R road R road R road R road S S S S strawberry S strawberry S strawberry S strawberry S strawberry S strawberry S S S S S sky S sky S sky S sky S sky S sky S S S S S sun S sun S sun S sun S
sun. S, sun. S, 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 snow. S, snow. S, snow. S, snow. S, snow. T, 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 tree, T, tree, T, tree, T, tree, T, tree, T, 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 T وتعني شاي. T, 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 table, T, table, T, table, T, table, T, table. إلى هنا نكون قد أنهينا حلقتنا اليوم يا أصدقائي الأطفال. ألقاكم في الأسبوع القادم.